Hello students, we are discussing example of equivalence relation. In previous lecture we have seen one example of the equivalence relation. X minus y is even number, then order pair xy belongs in our relation. Now we discuss our next example. Set R contain the order pair xy where relation between the x and y is if x minus y is divisible by 3, then order pair xy belongs in our relation, and this relation define on set of integer z, and prove that your relation is equivalence relation. આ મિત્રો આપણો જે રિલેશનનો સેટ છે એની અંદર ઓર્ડર પેર xy બિલોંગ કરશે. xy belongs to R if and only if x minus y is divisible by 3. What is the relation? આપણો જે મિત્રો ઓર્ડર સેટ છે, આપણી ઓર્ડર પેર છે એક્સ વાય, એ આરની અંદર ક્યારે બિલોંગ કરશે? એક્સ માઇનસ વાય જે આન્સર મળે મિત્રો, એ આન્સર એ 3 વડે ડિવાઇડેડ હોય તો જે ઓર્ડર પેર છે મિત્રો આપણી એક્સ વાય એ રિલેશનની અંદર બિલોંગ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી ટેક 1 4 belongs to set of integer. Now see, if we doing 1 minus 4, we get the answer minus 3, which is divisible by 3. આ મિત્રો minus 3 મળે છે જે 3 વડે divisible છે. It means that order pair 1 4 belongs in our relation. Similarly for 4 minus 1, we get the answer 3, which is divisible by 3. So our relation also contain the pair 4 1. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, રિલેશન અંદર 1 4 પેર પણ બિલોંગ કરે છે અને 4 1 પેર પણ બિલોંગ કરશે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણો રિલેશન કેવો થશે? ઓલરેડી સિમેટ્રિક રિલેશન કરશે. ધીસ કન્ડિશન ઇઝ વર્ક ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. સો નાઉ ટુ પ્રૂવ અવર રિલેશન ઇઝ ધી ઇક્વિવેલન્સ રિલેશન. સો ફર્સ્ટ ટુ પ્રૂવ યોર રિલેશન ઇઝ reflexive relation. So first here we prove our first condition. First we write our relation. We have x related to y if and only if x minus y is divisible by 3. Now first property reflexive. For every x belongs to z, x minus x is equal to 0 is divisible by 3. મિત્રો રિફ્લેક્સિવ રિલેશન થવા માટેની આપણી કન્ડિશન શું છે? આપણો જે સેટ ઓફ ઇન્ટીજર z છે મિત્રો, એના દરેક એલિમેન્ટની પોતાની સાથેની જ પેર, મીન્સ પોતાની સાથે જ રિલેશનમાં હોવો જોઈએ. ઇટ મીન્સ દેટ અવર રિલેશન કન્ટેન ધી પેર 0 0 1 1 2 2 એટસેટ્રા -1 -1 -2 up to etc. So our relation contain all those pairs. આપણો જે રિલેશન છે મિત્રો દરેક પેર કન્ટેન કરે છે. Why? Because for every x belongs to z, x minus x is equal to 0 and 0 is divisible by 3. 0 છે મિત્રો 3 વડે divisible છે. 0 by 3 answer is the 0. It means that 0 is divisible by 3. So what's the relation? If x minus y is divisible by 3, then our relation contain the pair xy. So x minus x is equal to 0. It means that our relation contain the pair xx. X related to x. It means that our relation contain the pair xx. Now you can see here 0 minus 0 answer is 0, minus 1 minus minus plus 1 is answer is 0, minus 2 plus 2 answer is 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0. It means that આ જે દરેક પેર છે મિત્રો એ આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે. તો દરેક પેર આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરે છે મિત્રો, તો રિફ્લેક્સિવનું ડેફિનેશન પ્રમાણે આપણો રિલેશન થઈ જશે reflexive relation. So we have written every x belongs to z, x minus x 0 is divisible by 3. It means that x is related to x for every x belongs to z. So R is reflexive relation. આ જે મિત્રો આપણો રિલેશન છે એ કેવો છે? રિફ્લેક્સિવ થશે. Now we prove symmetry. So as we already discussed, our relation contain the pair 1 4. A B pair હોય મિત્રો, તો રિલેશન અંદર કઈ પેર હોવી જોઈએ? B એ પણ બિલોંગ કરતી હોવી જોઈએ. We have already seen 1 minus 4 is minus 3 is divisible by 3.
4 minus 1 is 3, which is also divisible by 3. It means that our relation contain the pair 1 4 and 4 1. તો આ જ વસ્તુ છે મિત્રો આપણે ઇન જનરલ આ પ્રૂફ કરવાની છે. So now we discuss second property. Let xy belongs to z, x is related to y, x is related to y, and to prove y is related to x. So x related to y implies x minus y. X is related to y implies x minus y is divisible by 3. X minus y is divisible by 3. Now look at 1 minus 4 is divisible, 1 minus 4 minus 3, which is divisible by 3, and 4 minus 1 is 3, which is also divisible by 3. It means that x minus y is divisible by 3, hence y minus x is also divisible by 3, implies y minus x is divisible by 3. x minus y છે મિત્રો 3 વડે divisible હોય તો y minus x પણ 3 વડે divisible થશે. રેડી? So y minus x is divisible by 3. It means that y is related to x. Now see here, x minus y is divisible by 3. It means that x is related to y. Now see, y minus x is divisible by 3. It means that y is related to x. Implies, so we have approved x is related to y implies y is related to x. So now we write x related to y implies y related to x, where every xy belongs to z. Now we prove transitivity. Let xyz belongs to z, x is related to y implies x minus y is divisible by 3, and y related to z implies y minus z is divisible by 3. આપણે મિત્રો ટ્રાન્ઝિટિવની કન્ડિશન પ્રૂફ કરવી છે. ઇટ મીન્સ દેટ વી હેવ એક્સ રિલેટેડ ટુ વાય. આપણા રિલેશન અંદર મિત્રો એક્સ વાય પેર પણ આવેલી છે અને વાય ઝેડ પેર પણ આવેલી છે. તો આપણે બતાવવાનું શું છે? એક્સ રિલેટેડ ટુ ઝેડ. ઇટ મીન્સ દેટ અવર રિલેશન ઓલ્સો કન્ટેન ધી પેર એક્સ ઝેડ. સો એક્સ રિલેટેડ ટુ વાય ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ માઇનસ વાય ઇઝ divisible by 3, and y related to z our relation also contain the pair y z. So y minus z is also divisible by 3. To prove x related to z આપણે બતાવવાનું શું છે મિત્રો? x related to z આપણે બતાવવાના છે. હવે x related to z બતાવવા છે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણે જો મિત્રો આ પ્રૂફ કરી દઈએ x minus z is divisible by 3. It means that x is related to y. So to prove x minus z is divisible by 3. So I write here now x minus z is equal to, here we apply same things as we already apply in our earlier examples. X minus z can be written as the x minus y plus y minus z. Again we get the x minus z. Now look at x minus y. X minus y is divisible by 3. આજે મિત્રો x માઇનસ વાય છે એ 3 વડે ડિવિઝિબલ છે. સિમિલરલી y માઇનસ z એ પણ 3 વડે ડિવિઝિબલ છે. તો અહીંયા જે મિત્રો આપણને એડિશન થઈને આન્સર મળશે એ 3 નો મલ્ટિપલ મળશે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ મલ્ટિપલ? 3 ના મલ્ટિપલ કેને કહેવાય મિત્રો? 3, 6, 9, 12, 15, 18 etc. All are the multiple of the 3. Here understand this thing through examples. Suppose 4 1 belongs in our relation and 1 8 110 also belongs in our relation. Now look at A B B C. Our relation contain the pair. Here we use x y y z. Implies 4 minus 1 we get the answer 3, which is divisible by 3,
and in this case 110, 1 minus 10, which is minus 9, which is also divisible by 3. So now look at, if we doing this thing in this form, 4 minus 1 plus 1 minus 10, we get the answer 3 minus 9, we get the answer minus 6, which is divisible by 3. તો અહીં જે મિત્રો આન્સર મળ્યો છે એ કોણ છે? 3 નો મલ્ટિપલ છે. આ છે 3 નો મલ્ટિપલ. તો જે આન્સર મળશે મિત્રો એ કોણ થશે? 3 વડે ડિવિઝિબલ હશે. નાઉ લુક એટ x માઇનસ વાય, આપણા કેસમાં જે 4 1, રેડી, 4 માઇનસ 1. તો અહીં જે આન્સર મળશે મિત્રો એ 3 વડે ડિવિઝિબલ હશે. રેડી, અહીંયા આપણને મળે છે 3. એ જ રીતે y માઇનસ z, આપણા કેસમાં જે 1 માઇનસ 10, જે આપણને માઇનસ 9 મળે છે, જે પણ કેના વડે? 3 વડે ડિવિઝિબલ છે. તો આ બંનેનું મિત્રો આપણે એડિશન કરી તો આપણે એડિશન કર્યું જોઈએ 3 માઇનસ 9, વી ગેટ ધી આન્સર માઇનસ 6. એ પણ કેવો થશે મિત્રો? 3 વડે ડિવિઝિબલ હશે. ઇટ મીન્સ દેટ અહીં જે આપણને આન્સર મળશે મિત્રો એ 3 નો મલ્ટિપલ હશે. અહીં માઇનસ 6 મળ્યા છે મિત્રો, એ 3 ના મલ્ટિપલ છે. તો 3 નો મલ્ટિપલ હોય તો એને આપણે 3 વડે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ. So x minus y plus y minus z is equal to multiple of 3. અહીં જે આન્સર આવશે મિત્રો એ 3 નો મલ્ટિપલ હશે. તો 3 નો મલ્ટિપલ હોય તો એ 3 વડે ડિવિઝિબલ હશે. મલ્ટિપલ ઓફ 3 which is divisible by 3. So finally we have approved x minus z is divisible by 3. So here we write x related to z. So finally here we write x related to y and y related to z implies x related to z for every x, y, z belongs to z. So relation R is, here we write R is the symmetric and we have proved T R is a transitive. So here we write relation R is transitive relation. So finally we have proved our relation is reflexive, symmetric and transitive. So as a definition of equivalence relation, our relation R is equivalence relation. So finally here we write hence R is equivalence relation. So this is the solution of this example. Now we discuss next one. In next example we are given, let A is the set of lines in plane L1 L2 belongs to set A. Line L1 related to line L2 if and only if line L1 parallel to line L2. Then prove that R is equivalence relation on set A. Now we see the answer. So in this example we are going the set. Set A is the set of lines or planes. Suppose your set contains the lines L1, L2, L3 up to so on, Ln up to so on.
આ મિત્રો આપણો જે સેટ છે એ લાઇન્સનો સેટ છે. આપણો જે પ્લેન છે મિત્રો એની અંદર ઇન્ફાઇનિટલી મેની લાઇન્સ આવેલી છે. તો અહીં જે સેટ એ છે મિત્રો એ લાઇન્સનો સેટ બનેલો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ L1, L2, L3 અપ ટુ Ln. સો અવર રિલેશન ડિફાઇન ઓન ધીસ સેટ એ. આ મિત્રો આપણો રિલેશન છે એ સેટ એ ઉપર ડિફાઇન કરવામાં આવેલો છે. હવે રિલેશન અંદર મિત્રો કઈ ઓર્ડર પેર બિલોંગ કરશે? વી હેવ અગેન ધ રિલેશન L1, L2 belongs to A. L1 is related to L2 if and only if line L1 is parallel to L2. This symbol is known as the we use for parallel lines. Ready? મિત્રો લાઇન L1 અને L2 પેરેલલ હશે તો ઓર્ડર પેર L1 L2 હશે આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે. સપોઝ લાઇન L1 પેરેલલ ટુ L2. This is the line L1 and this is the line L2. So look at both the lines are parallel. So this order pair L1 L2 belongs in our relation. Similarly, this is the line L3 which is parallel to L1. So your relation also contain the pair L3 L1. તો આ રીતે મિત્રો આપણો જે રિલેશન છે એ ડિફાઇન કરવામાં આવેલો છે. Now to prove this relation is equivalence relation. So again here we prove your relation is reflexive, symmetric and transitive. So we start with the first thing. First we prove reflexive property. First of all we write relation. We have line L1 related to line L2 if and only if line L1 parallel to L2. Now first one, as we know every line is parallel to itself. દરેક લાઇન છે મિત્રો એ પોતે જ પોતાની સાથે પેરેલલ થશે. Now this is the line L. So line L is parallel to itself. Line L is parallel to itself. સેટ એ છે મિત્રો એની અંદર દરેક લાઇન છે એ પોતે જ પોતાની સાથે પેરેલલ થશે. ઇટ મીન્સ દેટ દરેક લાઇન છે મિત્રો એ પોતાની સાથે રિલેશનમાં આવશે. ઇટ મીન્સ દેટ L parallel to L. It means that L related to L. It means that our relation contain the pair L1 L1, L2 L2, L3 L3, L4 L4 up to so on. So our relation is the reflexive. So here we write every L belongs to set A. Every L belongs to set A. Line L is parallel to itself. દરેક લાઇન છે મિત્રો પોતે જ પોતાની સાથે પેરેલલ થશે as we already know. So every L belongs to A. L parallel to L. It means that L related to L or every L belongs to set A. તો આપણો જે રિલેશન છે મિત્રો એની અંદર કઈ પેર આવેલી હશે? L પેર બિલોંગ કરશે where every A belongs to A. It means that our relation contain the pair L1 L1, L2 L2, L3 L3 up to so on. So it means that our relation is the reflexive. So L is related to L for every L belongs to A. It means that R is reflexive. Now we prove our second property, symmetric. Let line L1 L2 belongs to set A. Line L1 is related to L2. To prove L2 related to L1, it implies. Now we have a given relation between L1 and L2 is L1 is parallel to L2. So is general truth L1 is parallel to L2. It means that L2 is parallel to L1. બે લાઈન છે મિત્રો L1 is parallel to L2. So you can also say L2 is also parallel to L1. L1 મિત્રો L2 ને પેરેલલ હોય તો L2 પણ L1 ને પેરેલલ થશે. It means that L1 parallel to L2 implies L2 parallel to L1 implies L2 related to L1. So here we write L1 related to L2 implies L2 related to L1 for every L1 L2 belongs to set A. So this satisfies our property of the symmetric. Our relation contain the pair L1 L2 and also contain the pair L2 L1 for every L1 L2 belongs to set A. Hence R is
symmetric relation. Now we prove transitivity. Third property, let L1, L2, L3 belongs to set A. We have L1 related to L2. It means that line L1 parallel to L2 and line L2 also related to L3 implies L2 parallel to L3. To prove L1 related to L3. Now, so it's too easy. We have L1 related to L2. Now we have L1 parallel to L2 and L2 is parallel to L3. So now look at L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. It means that line L1 is parallel to L3 implies L1 is parallel to L3. મિત્રો લાઈન L1 એ L2 ને પેરેલલ હોય અને L2 લાઈન છે મિત્રો L3 ને પેરેલલ હોય તો ફાઇનલી શું થશે L1 છે L3 ને પેરેલલ થશે. સો ફાઇનલી L1 is parallel to L3. It means that line L1 related to L3. So we have approved L1 related to L2 and L2 related to L3 implies L1 related to L3. Our relation is transitive. So here we write line L1 related to L2 and line L2 related to L3 implies line L1 related to L3. For every L1, L2, L3 belongs to set A. So T is transitive, relation R is transitive. So hence our relation R is equivalence relation on set A. So this is the solution of this example. Now we move on our next example. Before here we write the question, here we recall similarity of matrices. In semester 2 you have already studied about the matrix. Write down the note. Let capital A and capital B are two square matrices then A is similar to B if there exists another matrix, another square matrix say P such that A is equal to PB P inverse or B is equal to P inverse A P. So this is the definition of the similarity of matrices. Two matrices A and B are said to be similar if there exists another matrix P such that A can be expressed as PB P inverse or B can be expressed as P inverse A P. મિત્રો મેટ્રિક્સ A છે એ મેટ્રિક્સ બીને સિમિલર ક્યારે થશે કે જ્યારે બીજો મેટ્રિક્સ એક્ઝિસ્ટ થાય મિત્રો એવો કે એ છે એને તમે આ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકતા હોય એ કેન બી એક્સપ્રેસડ એઝ P B P inverse A or also you can say B can be expressed as P inverse A P. So then we say A is similar to B. So this is the condition of the similarity of the matrices. Now we write the question.
similarity of matrices on the set of n cross n matrices is an equivalence relation So in this example we have given set of matrices. What is the meaning of Mn? So Mn is the set of matrices of order n. For example, if we write here matrices A1, A2, A3 up to so on. So all are the matrices whose order is n. આ મિત્રો જે Mn છે એ સેટ ઓફ મેટ્રિસીસ છે જેન દરેક આપણા જે મેટ્રિક્સ છે એનો ઓર્ડર હશે n. જે રીતે મિત્રો આગળના એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે સેટ એ આપેલ હતો જે લાઇન્સનો સેટ હતો line L1, L2, L3 up to Ln. So in this example we have given the set of matrices whose order of all the matrices is n. So as we already know, set of matrices denoted by the notation Mn. Now see, here we have given the relation is similarity. It means that our relation contains the pair AB, or we write here A is related to B if and only if A is similar to B. તો આપણી જે ઓર્ડર પેર છે મિત્રો એ બી આપણા રિલેશન અંદર બિલોંગ કરશે. જો એ છે મિત્રો એ બીની સાથે A is similar to B. So here we have given the relation is the similarity. If matrix A is similar to matrix B, then our relation contains the pair AB. Similarly, if A1 similar to matrix A2, then order pair A1 A2 belongs in our relation. તો આ રીતે મિત્રો આપણો જે રિલેશન છે ડિફાઇન કરેલો છે. રિલેશન અંદર એવા જ મિત્રો મેટ્રિક્સની ઓર્ડર પેર બિલોંગ કરશે જે એકબીજા સાથે સિમિલર હોય. રેડી? સો ટુ પ્રૂવ our relation is the equivalence relation. So again to prove relation is reflexive, symmetric and transitive. હવે મિત્રો ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે આપણી રિફ્લેક્સિવ. તો રિફ્લેક્સિવ રિલેશનને આપણે પ્રૂવ કરવો છે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણો જે રિલેશન છે મિત્રો કઈ ઓર્ડર પેર બિલોંગ કરતો હોય. ઇટ મીન્સ દેટ આપણો રિલેશનની અંદર કઈ ઓર્ડર પેર આવેલી હોય છે મિત્રો A1 or relation also contain the pair A2 up to so on. Our relation contain the pair A1 A2 A3 A4 up to so on. Then our relation is the reflexive. પણ મિત્રો રિલેશન અંદર A1 A2 A3 પેર ક્યારે બિલોંગ કરશે? જો A1 છે મિત્રો એ સિમિલર ટુ A1 હશે. ઇટ મીન્સ દેટ મેટ્રિક્સ A1 સિમિલર ટુ ઇટ સેલ્ફ, then our order pair A1 belongs in our relation. તો આપણે મિત્રો ઇન જનરલી શું બતાવવું પડે? every A belongs to set of matrix Mn. Matrix A related to itself. જો મિત્રો આપણે આ બતાવી દઈએ મેટ્રિક્સ A related to itself, then order pair AA belongs in our relation. So to prove this thing, A is similar to itself. Now see, if we write the M2, so M2 is the set of matrices whose order is 2. So here we write A1, A2, A3 up to so on. આ મિત્રો M2 લેખા છે આ સેટ ઓફ મેટ્રિસીસ છે જેમાં દરેક મેટ્રિસીસનો ઓર્ડર કેટલો હશે મિત્રો 2 હશે. ઇટ મીન્સ દેટ ઓર્ડર ઓફ એવરી મેટ્રિક્સ ઇઝ 2 cross 2, A1 is 2 cross 2, A2 is 2 cross 2. So in short, this is the set of matrices of order 2 cross 2. So identity matrix I2 which is also belongs in M2. તો આ મિત્રો 2 cross 2નો મેટ્રિસીસનો સેટ છે. તો આની અંદર આપણો આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ 1 0 0 1 પણ બિલોંગ કરવાનો છે મિત્રો. This is also 2 cross 2 matrix. Ready? So here we write I2 belongs to M2. So in our example we have given the set is Mn. So
So this is the set of matrices and order of each matrices is n cross n. So this set of matrices also contains the identity matrix In belongs to Mn. તો આની અંદર પણ મિત્રો આપણો આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ હશે જેનો ઓર્ડર હશે n cross n. As we already know, In into A gives the identity matrix A. આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ મિત્રો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન એની સાથે કરવામાં આવે તો આપણને મળશે મેટ્રિક્સ A. As we already know, and A multiply with identity inverse. So identity inverse is again the identity. So A into identity inverse is again we get the matrix A. So finally we can write as In A into In inverse. આનું મિત્રો આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી In into A એનું મલ્ટિપ્લિકેશન In ઇન્વર્સ સાથે કરી તો અગેન આપણને કોણ મળશે મિત્રો મેટ્રિક્સ A મળશે. Identity into A we get the A multiply with identity inverse we get the A. So now look at A can be expressed as In inverse. તો આ તો મિત્રો આપણી સિમિલારિટીની કન્ડિશન થઈ ગઈ. મેટ્રિક્સ A is equal to matrix A and matrix inverse. Matrix A matrix inverse, then A is similar to A. આપણે કન્ડિશન કઈ રીતે લખીએ મિત્રો? A is equal to matrix જેને આપણે ડિનોટ કરીએ તો P વડે, matrix B and matrix જે P છે મિત્રો એનું ઇન્વર્સ, matrix inverse. તો એને મિત્રો આપણે આ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકતા હોય તો આપણે શું કીધું હતું? A is similar to B. So look at this condition. In our case, P is In. So In inverse, we get the A. It means that A expressed as In inverse. It means that A is similar to A. તો આપણો જે મિત્રો સેટ ઓફ આપણો જે રિલેશન છે મિત્રો એની અંદર કઈ કઈ પેર બિલોંગ કરશે? A પેર બિલોંગ કરશે ફોર એવરી A બિલોંગ્સ ટુ Mn. So A is related to A for every A belongs to Mn. It means that our relation is the reflexive relation. It means that દરેક મેટ્રિક્સ મિત્રો પોતે જ પોતાની સાથે સિમિલર થશે. તો સિમિલર થવા માટે કયો મેટ્રિક્સ એક્ઝિસ્ટ થાય છે? જે રીતે મિત્રો P મેટ્રિક્સ એક્ઝિસ્ટ થતો હતો ડેફિનેશન પ્રમાણે, રેડી? આપણા કેસની અંદર કયો મેટ્રિક્સ એક્ઝિસ્ટ થશે? આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ એક્ઝિસ્ટ થશે કે સચ ધેટ મેટ્રિક્સ કેન બી એક્સપ્રેસ્ડ એઝ In મેટ્રિક્સ એન In ઇન્વર્સ. So first of all here we prove our similar reflexive property. First we write relation here. Matrix A is related to matrix B if and only if matrix A is similar to matrix B. Or we can also write as there exists. Directly we write as there exists P belongs to Mn such that A can be expressed as P inverse or B can be expressed as P inverse A P. Matrix A is related to matrix B if and only matrix A is similar to B. Or we can also say એવો મેટ્રિક્સ મિત્રો Mn માં એક્ઝિસ્ટ થતો હોવો જોઈએ કે such that A can be expressed as P inverse or B can be expressed as P inverse A P. Now first one is similarity. Let A belongs to Mn. So as we already know, there exists identity matrix In belongs to Mn such that A can be expressed as In inverse. એને જે મિત્રો આપણે આ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ In into A into In inverse implies A is related to A. તો આ મિત્રો આપણો જે રિલેશન થશે I write it here implies A is similar to A. So A is similar to A, it means that A related to A. So this condition is hold for every A belongs to A. Every A belongs to Mn. So our relation contains the pair AA for every A belongs to Mn. So here we write relation R is reflexive. Now we prove
symmetric property. So let's see, let AB belongs to Mn, we have A is related to B. આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે મિત્રો? B રિલેટેડ ટુ A બતાવવાના છે. B રિલેટેડ ટુ A બતાવવા છે. ઇટ મીન્સ ધેટ ટુ પ્રૂવ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઇન્વર્સ AP. જો મિત્રો આપણે આ બતાવી દઈએ, B ઇઝ ઇક્વલ ટુ P inverse AP. It means that B is similar to A. B is similar to A, it means that B is related to A. So our aim to prove B is equal to P inverse AP. We have A related to B implies A can be expressed as P inverse. Now to prove this thing, B is equal to P inverse AP. So here we multiply both the side by P inverse and P. So we write as the P inverse A P is equal to P inverse P inverse into P. આ મિત્રો બંને બાજુ આપણે P ઇન્વર્સ અને P વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે, તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ લખાશે P ઇન્વર્સ AP ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઇન્વર્સ P ઇન્વર્સ ઇન્ટુ P. Now we write implies P inverse AP is equal to, now we open the bracket, so we write as the P inverse P into B into P inverse P. As we know, P inverse into P is the identity, so here we write as the implies P inverse AP is equal to P inverse into P is the identity into B into P inverse into P is identity again. So identity into B is matrix B, and B is B into identity is again B. So we get the B. So P inverse AP is equal to B. So here we write implies B can be expressed as P inverse AP implies B is similar to A, and B similar to A implies matrix B related to A. So finally we have proved A related to B implies B related to A. So here we write if A related to B and B related to implies B related to A for every AB belongs to Mn. So our relation R is symmetric. So R is a symmetric relation. Now to prove transitivity, let matrix ABC belongs to Mn. We have A related to B. We have A related to B implies A is similar to B. A is similar to B implies A can be expressed as P inverse, and we have B related to C implies B similar to C. It means that B is equal to, here we say there exists another matrix say Q, C Q inverse. આ મિત્રો B છે C ની સાથે રિલેશનમાં છે, ઇટ મીન્સ ધેટ B સિમિલર ટુ C, તો એક મેટ્રિક એક્ઝિસ્ટ થશે એને આપણે નોટ કર્યા છે Q વડે. સો B કેન બી એક્સપ્રેસ્ડ એઝ Q C Q ઇન્વર્સ. હવે મિત્રો આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે? અવર રિલેશન કન્ટેન ધી પેર AB એન્ડ BC. સો ટુ પ્રૂવ અવર રિલેશન કન્ટેન ધી પેર AC, ઇટ મીન્સ ધેટ ટુ પ્રૂવ A રિલેટેડ ટુ C. To prove A related to C, it means that to prove A similar to C. હવે A similar to C મિત્રો આપણે બતાવવા છે. To prove A similar to C, it means that to prove A can be expressed as matrix, whatever matrix C into matrix inverse.
તો આ ફોર્મ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવું પડે. A ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેટ્રિક્સ સી એન્ડ ઇટ્સ ઇનવર્સ. જો આ ફોર્મ મિત્રો આપણે બતાવી દઈએ તો શું થઈ જશે? A સિમિલર ટુ C એન્ડ A ઇઝ રિલેટેડ ટુ C. So this is our task to prove this thing. Now A is equal to we have A is equal to આપણી પાસે મિત્રો A બરાબર છે PB P ઇન્વર્સ. So A is equal to PB P inverse and B can be put as QC Q inverse. So A is equal to P. B is equal to write this thing QC Q inverse into P inverse. I repeat again, A is equal to PB P inverse and B is equal to QC Q inverse. So we substitute B is equal to QC Q inverse. Ready? So A is equal to, now open the bracket, we write as the matrix PQ into C into Q inverse P inverse. Now we write A is equal to matrix PQ into C. As we know the property of the matrices, B inverse A inverse is nothing but the AB whole inverse, or you can write AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. So Q inverse P inverse is nothing but the PQ whole inverse. Now look at the form. A can be expressed as matrix C into matrix inverse. તો અહીંયા જે મિત્રો આપણે સિમિલારિટીની કન્ડિશન છે એ સેટિસ્ફાઈ થાય છે. અહીંયા કયો મેટ્રિક્સ એક્ઝિસ્ટ થાય છે મિત્રો? PQ મેટ્રિક્સ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. અહીંયા તમે PQ જે મેટ્રિક્સ છે મિત્રો એને બીજા કોઈ મેટ્રિક્સ વડે પણ ડિનોટ કરી શકો છો, બટ હિયર વી રાઇટ એઝ ઇટ ઇઝ. સો A can be expressed as matrix C and its inverse. It means that A is similar to C. So here we write as implies A is similar to C. A is similar to C, it means that A related to C. So finally here we write A related to B and B related to C implies matrix A related to C for every matrix ABC belongs to MM. So our relation R is transitive. R is transitive relation. So finally R is equivalence relation on set of matrices Mn. So this is the solution of this example. I hope you understood solution of all those examples we have discussed. Now today we stop here. In next lecture we will discuss our next topic is equivalence class. Thank you. Have a good day all of you.